Good evening to one and all. See this, in this today's live lecture we shall discuss the specially Hamiltonian canonical equation for the Atwood machine and sliding bead. Actually we have to prove the equations of a motion, Hamiltonian equation of the motion for the Atwood machine and sliding bead. Now here we know that we are going to prove the Lagrange equation from the Hamiltonian equation, already we have proved, but we are solving the different types of problems. See this is the Hamiltonian equation. You know these are the things, these are the Hamiltonian canonical form of equation. Now first of all, before starting the bead and Hamiltonian Atwood machine, first of all we shall discuss the Hamiltonian equation of a particle which is moving near the earth. Okay, see this. Or the question is that, actually we have to find out the Hamiltonian equation for a particle which is moving in near the earth. Obtain the Lagrangian, Hamiltonian and equation of the motion for a particle which is moving near the surface of earth. Suppose this is z-axis, this is x-axis, this is y-axis, this is the z-axis. Now suppose a particle is moving, near the earth. Suppose P is any position of a particle which is denoted by the coordinate x, y, z. So its perpendicular on x-axis is, suppose this coordinate is called as a x coordinate, this coordinate is called as a y coordinate, and this vertical coordinate is called as a z coordinate, means this is equals to this. Now we have to find out the equation of a motion of a particle which is moving in a space which is nearer to the earth, So we shall write this theory. Let x and y be the axes which are fixed on the earth surface, and z be the vertical axis perpendicular to the surface of the earth. See this position लक्षात आली का? Suppose here, suppose this is the surface of the earth. Now particle is moving in a space near the surface of earth. So for the coordinate geometry we consider surface is a plane. Suppose surface is a plane geometry which consists of two axes fixed, that is x-axis and y-axis. Suppose this is x-axis and this is y-axis. Now consider the vertical axis which is perpendicular to the earth's surface. Consider it as a z-axis. Therefore let P x, B
let p x comma y comma z be the position of a particle at any instant of a time t, and its mass is m. So I shall write let m be the mass of a particle and its position at any time t is px comma y comma z, px comma y comma z. Then we know that the kinetic energy of the particle is, so kinetic energy is equals to actually 1 by 2 mv square, but velocity of a particle under the generalized coordinate, that is along x-axis, y-axis, z-axis. These are the variables, okay, y comma z. So its velocity is rate of change of displacement along x-axis, y-axis, z-axis. Therefore its velocity coordinates are, generalized velocities are x dot, y dot, z dot. So we can write 1 by 2 m into x dot square plus y dot square plus z dot square. So it is denoted by t. Suppose this is equation number 1. This is the kinetic energy of a particle which is moving in a space near the earth. Now we have to calculate the potential energy. What is the formula for the potential energy? If m is the mass, suppose the position of a particle is at a point p, then general formula for the potential energy, student, now you tell me, Anita Rajmane, Archana Suryavanshi, now you tell me the potential energy. What is the formula for the potential energy? Actually energy due to its position. Dhanasri Kale, very good. Energy due to its position. Standard position is called as a potential energy. But potential energy is mgh. Now from this diagram you tell me what is the value of h. चला प्रत्येकाने सांगणं गरजेचं आहे. What is the value of h? Now we have the potential energy is, suppose potential energy is equals to mgh, but you know that mg, h means, h is the height. In the generalized coordinate system, we can represent height as, height काय तो, very good, Rajmani Anita, very nice. Height is z. So we can write potential energy in the form of a generalized coordinate is mgz. So it is denoted by v. Suppose this is a second. Kinetic energy, which is expressed in the form of a generalized velocity, that is x dot square plus y dot square plus z dot square. Potential energy which is expressed in the generalized coordinate, that is z, because height is given by z. Now we can write Lagrangian. Therefore we have Lagrangian. What is the formula for the Lagrangians? Say, tell me. Lagrangian. L is equals to t minus v. So put the value of t. So L is equals to 1 by 2 m into x dot square plus y dot square plus z dot square minus v means mgz.
Is it okay? So suppose this is equation number 3. Now actually we have to find out the Hamiltonian equation of a motion. Hamiltonian equation of a motion for a particle which is moving near the earth surface. So we have the Hamiltonian H such that H is equals to summation over J Pj into Qj dot minus L. हा आता इथं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स किती आहेत रे सांगा बरं स्टुडंट्स. हिअर देअर आर 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. which are x, y, z. So there are also 3 generalized velocities x dot, y dot, z dot. So we can write this Hamiltonian H is equals to px into x dot plus py into y dot plus pz into z dot minus L. Now you can put the value of L. H is equals to px into x dot plus py into y dot plus pz into z dot minus L means 1 by 2. Put the value of m x dot square plus y dot square plus z dot square. Put this value of L. L means the Lagrangian. Again minus minus plus mgz. Suppose this is equation number 4. Now we have there is a one Lagrangian relation. What is that relation? Dou L by dou Qj dot which is equals to Pj. We have the relation dou L by dou Qj dot which is equals to Pj. But there are 3 generalized coordinate momentum. There are 3 generalized velocities. So we can write this implies that dou L by dou x dot which is equals to px, dou L by dou y dot which is equals to py, and dou L by dou z dot which is equals to pz. Now we can take from equation 3. आता लॅग्रेंज इक्वेशन 3 वरनं वापरा बरं. डो एल बाय डो एक्स डॉटची व्हॅल्यू सांगा रे सर्वांनी, स्टुडंटनी सांगायचं. नाव वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यू ऑफ डो एल बाय डो एक्स डॉट फ्रॉम इक्वेशन 3, डो एल बाय डो वाय डॉट फ्रॉम इक्वेशन 3, डो एल बाय डो झेड डॉट फ्रॉम इक्वेशन 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कॅन राईट डो एल बाय डो एक्स डॉट एक्स स्क्वेअरचा एक्स डॉट स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x डॉट येतो. 2 विल बी कॅन्सल. mx डॉट अनिता राजमाने mx डॉट येतो. सो इट विल बी mx डॉट विच इज इक्वल्स टू px कॉमा my डॉट विच इज इक्वल्स टू py कॉमा mz डॉट विच इज इक्वल्स टू pz. बिकॉज वी आर टेकिंग mx नाही रे स्टुडंट्स, mx येत नाही, mx डॉट येतो. कारण डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट घेतो. mxच लिहायला लागलात सर्वजण. वाडे, गायत्री, सूर्यवंशी, हां व्हेरी गुड. प्रतीक्षा मेन्शनटी mx डॉट येतो बिकॉज वी आर टेकिंग अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एल, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट इज 2x डॉट. 2 कॅन्सल, mx डॉट येतो. सो वी कॅन राईट x dot is equals to px upon m, y dot is equals to py upon m,
z dot is equals to pz upon m. Suppose this is a equation number, I shall write this equation as a 5. Putting these values, in equation 4, we get, आता 4 मध्ये ठेवा, x dot means px upon n. Put in this equation h, then our h will be, so we can write h is equals to px into x dot means px upon m plus py into py upon m plus pz into pz upon m minus 1 by 2m. Again we have to replace x dot, y dot, z dot. Now we have to replace x dot square plus y dot square plus z dot square in a bracket. So px square upon m square plus py square upon m square plus pz square upon m square minus mgz, minus नसेल ते प्लस असेल, प्लस mgz. इज इट ओके स्टुडंट्स? समजतंय का? h इज इक्वल्स टू px स्क्वेअर अपॉन m प्लस py स्क्वेअर अपॉन m plus pz square upon m minus, if we multiply this 1 by 2m in the bracket square, in the bracket, then we get px square upon 2m minus py square upon 2m minus pz square upon 2m plus mgz. Okay, now subtract this px square upon m with minus px square upon 2m, then it will be h is equals to px square upon 2m plus py square upon 2m plus pz square upon 2m plus mgz. See this is the equation, this is the Hamiltonian in the form of generalized momentum. This is the Hamiltonian in the form of a generalized momentum. Now we know that we have 2 na equation number 2 नसेल रे, कितवा आहे पहा बरं, equation number 6. Okay, we have the Hamilton's canonical form Hamilton's canonical form we have to use here. What is the Hamilton's canonical form? First आहे, second आहे, त्यातला first वापरा. second ची गरज नाही, second ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. second जरी वापरलात तरी इक्वेशन नंबर 4 मिळतो आपल्याला. तरी सेकंड जर वापरला तर हे मिळतं इक्वेशन, सेम इक्वेशन 5 मिळतो, म्हणून सेकंडची काही गरज नाही आहे. फर्स्ट यू हॅव टू यूज द फर्स्ट हॅमिल्टन इक्वेशन. सेकंड हॅमिल्टन इक्वेशन इज ॲज लाईक द लॅग्रांज इक्वेशन बाय हॅमिल्टन फॉर्म. So we can write by dou h by dou qj is equals to minus pj dot dou h by dou qj, which is equals to minus pj dot, but there are 3 generalized coordinates, so dou h by dou x equals to minus px dot comma dou h by dou y, which is equals to minus py dot comma dou h by dou z, which is equals to minus pz dot. Is it okay?
समजते का? सूरज साळुंके, एवढ्या लेट जॉईन नाही व्हायचं रे, एवढा लेट कसं चालेल? नाव डो एच बाय डो एक्स, नाव फ्रॉम इक्वेशन 6. Now you tell me students, from equation 6 dou h by dou x which is equals to minus px dot, परंतु dou h by dou x ची व्हॅल्यू किती येते सांगा बरे मला? dou h by dou x, x चा डेरिव्हेटिव्ह, this is a px means generalized momentum, so derivative of h with respect to x is 0. So it will be 0 is equals to minus px dot comma dou h by dou y which is also 0 equals to minus py dot comma dou h by dou z means mg which is equals to minus pz dot. That means px dot which is equals to 0, py dot which is equals to 0 and pz dot which is equals to mg. Suppose this is equation number 7. Now we know that how we can write x dot means px upon m. From equation 5 we can write, from equation 5 we have x dot means px upon m, y dot means py upon m, z dot means pz upon m. So differentiate this with respect to t, x double dot is equals to px dot upon m, y double dot means py dot upon m, m is a constant which is a mass, and z double dot which is equals to pz upon m, pz dot upon m. आता px dot py dot pz dot आपण इक्वेशन 6 वरनं लिहू शकतो, 7 वरनं लिहू शकतो. px dot means 0, therefore x double dot which is equals to 0 upon m, y double dot which is equals to 0 upon m, z double dot which is equals to mg, minus mg असेल रे. Oh, it will be minus mg. So minus mg, minus mg divide by m, p dot pz dot, pz dot means minus mg. We can write this is a from 7, from equation 7. So we can write x double dot is equals to 0, y double dot is equals to 0 and z double dot is equals to minus g. बरोबर आहे. Therefore the required Hamilton's equation of a motion is, what is that? X double dot is equals to 0, y double dot is equals to 0 and z double dot plus g which is equals to 0. Okay, and hence proved. अशा पद्धतीने आपण हॅमिल्टन्स इक्वेशन कॅल्क्युलेट करू शकतो. This is the required, this is a very important problem you must know. Hamilton's equation for a particle which is moving near the earth. समजलं का रे? सर्वांना समजलं का? ऋषिकेश उदगीरकर, मोनिका गोराळे, क्रांती सूर्यवंशी, कृष्णा आले, आलाय का रे? सौरभ वाडे, वाडे आलाय का? वाडे राहिला नाही पहा. वर्षा ठाकूर, माने. ओके, समजतंय ना हे सर्वांना? Now we shall move towards
the equation of a motion for the Atwood machine. Now, next we shall discuss the equation of motion of Atwood machine. Atwood machine. See this, already we have know. आपण पाहिलेला आहे working of the Atwood machine. See this is a fix. There is a one pulley. डिटेल मध्ये पाहिलेला आहे. आता मी इथं डिटेल नाही सांगणार तुम्हाला. This is M1, M2. This is x1, radius is r, किंवा ये मानो radius is j, length of rope is l, length of rope is l. Suppose this is x1, this is x2, z, you know that. So I shall write directly. We know that the potential energy, सुरुवातीला kinetic energy, the kinetic energy of the Atwood machine is, so kinetic energy is equals to 1 by 2 m1 plus m2 into x dot square. You can write x1 or x2, there is no problem. So this is equation number 1. Also, the potential energy, we have already calculated this. हे आपण अगोदरच्या रिलेशन मध्ये एका प्रॉब्लेम मध्ये ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. Also the potential energy is given by, what is the potential energy? Potential energy is, which is equals to, see this, Atwood machine is as like a lift. Atwood machine म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, लिफ्टची कन्सेप्ट घ्या. लिफ्टची जी वर्किंग चालते पहा, पॅरलल देर आर टू masses m1 and m2 which are connected by non-extensible string, that is a L, which is called as a rope. By using that rope we can up and down. So the process of Atwood machine is as like a lift. So its potential energy we have already calculated, आणि त्याची potential energy आहे पहा minus m1g into x minus m2g into L minus x. Suppose this is x, हा जर x मानला, सपोज इथं मानू x, आणि हा टोटल लेंथ आहे रोपची. सो दिस rope of length is L. L means the rope of length. So L minus x. Short मध्ये x1 x2 सोडा. This is the concept of Atwood machine. ही Atwood machine ची concept आहे. So we can write this as minus m1g into x minus m2gx m2gl minus plus m2g into x. ओके, हे मायनस मायनस प्लस होतं किंवा ॲज इट इज ठेवला तरी काही अडचण नाही आहे, याला काही प्रॉब्लेम येत नाही. सो इट कॅन बी रिटन ॲज, ठेवून टाका ॲज इट इज. ओके, नो प्रॉब्लेम, वी शॅल राईट दिस. So this can be written as the potential energy means V is equals to minus m1 gx
minus m2g into L minus x. Suppose this is the second. This is the potential energy, this is the kinetic energy, so we can write Lagrangian. So we have Lagrangian L such that, what is the formula for the Lagrangian, students? L is equals to T minus V, T means 1 by 2, M1 plus M2 x डॉट स्क्वेअर. कधी लक्षात ठेवा, ॲटवूड मशीनमध्ये दोन मासेस असतात. म्हणजे तुम्ही जर लिफ्ट पाहिलात, कुठेही जर लिफ्ट पाहिलात तर लिफ्टमध्ये दोन मासेस असतात. M1 म्हणजे ज्यामध्ये आपण लिफ्टमध्ये बसतो, लिफ्टमध्ये ज्या ठिकाणी आपण लिफ्टनं खालीवरी करतो तो म्हणजे M1 असतो. M1 म्हणजे मास ऑफ दॅट कॅबिन विथ द पीपल. M1 means the mass of a cabin that with the people, and M2 means there is a balanced mass of boxes, weighted boxes, which is balanced by the another mass M2. This working of that machine is called as a Atwood machine. तुम्ही कुठेही जरी लिफ्ट पाहिला असेल, लिफ्ट पाहिलात का नाही रे कुठे तुम्ही स्टुडंट? लिफ्टमध्ये दोन प्रकारचे मास असतात. M1 म्हणजे जिथं आपण बसण्यासाठी आपल्याला थांबण्यासाठी जी कॅबिन केलेली असते ती M1 असते, परंतु त्या कॅबिनला, त्या मासेसला बॅलन्स करण्यासाठी पॅरलल रोपनं दुसरा एक मास असतो, तुम्ही पाहिला असेल. तो मास म्हणजे बॅलन्स्ड वेटेड बॉक्स असतात, त्यामध्ये ठेवलेले असतात आणि ते पॅरलल वर्क करत असतात. म्हणजे लिफ्ट जर खाली येत असेल तर बॅलन्स्ड मासेस वर जातात, कारण ते फिक्स लेंथ रोपनं कनेक्ट केलेलं असतात पुलीवर. आणि जेव्हा लिफ्ट वर जाते तेव्हा बॅलन्स्ड मास हे काय येतात, खाली यायला लागतात. बिकॉज दिस वर्किंग प्रोसिजर इज कॉल्ड एज अ ॲटवूड मशीन. ओके, सो कायनेटिक एनर्जी इज 1 by 2 M1 plus M2 x डॉट स्क्वेअर मायनस V1 म्हणजेच M1 G1 M1 GX मायनस मायनस प्लस होईल पहा, M2 G L minus x. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ ॲटवूड मशीन. अशा पद्धतीनं लॅग्रांजियन आपण इक्वेशन लिहिलेलं आहे. चला बरं, आता स्टुडंट मला सांगा, तुम्हाला माहीत आहे हे. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सर्वांनी मला सांगणं गरजेचं आहे, हाऊ मेनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर देअर इन दिस इक्वेशन. चला फास्ट सांगा, हाऊ मेनी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर देअर इन दिस इक्वेशन. नाउ वी हॅव Hamiltonian H is equals to summation over J Pj into Qj dot minus L. So summation over J म्हणजे इथं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स किती आहेत? एक. व्हेरी गुड. बिराजदार प्रियंका, क्रांती सूर्यवंशी, प्रतीक्षा मेंगशेट्टी, राजमाने, पूजा सूर्यवंशी, नाडे, धनश्री काळे, सौरभ वाडे आहे ना, सौरभ वाडे, गीतांजली, गजानन पाटील, अमोल थावरे, प्रतीक्षा, शुभांगी, ओम मिटकरी, अर्चना. ओके, नाउ सो वी कॅन राईट px into x dot, x is only one generalized coordinate, minus L. L means we can write, so we can write H is equals to px into x dot minus L means we have to put 1 by 2 M1 plus M2 into x dot square minus M1 gx minus M2g into L minus x. Suppose this is equation number 4. We have
dou L by dou Qj dot which is equals to Pj. But here is only one generalized coordinates, so dou L by dou x dot which is equals to Px. Therefore, dou L by dou x dot. Now calculate dou L by dou x dot means mx dot. x dot square चा डेरिव्हेटिव्ह 2x dot होतो, 2 कॅन्सल होतो, m1 plus m2 into x dot. m1 plus m2 into x dot which is equals to px. This is a from 3 वरनं घेतला, so we can write x dot is equals to px divided by m1 plus m2. Suppose this is equation number 5. Now we have the Hamilton's put in equation, put in 4. आता 4 मध्ये ठेवा, means h is equals to px into x dot means px divided by m1 plus m2 minus 1 by 2 m1 plus m2 into, again put the value x dot square means px square divided by m1 plus m2 bracket square. Remaining terms are as it is minus m1 gx minus m2 g into L minus x. So we can write h is equals to px square upon m1 plus m2 minus px square divided by 2m1 plus m2. हे कॅन्सल होतं पहा, एक ब्रॅकेट कॅन्सल होतं, याच्यासोबत 2 राहतो, मायनस m1 gx minus m2 gl minus x. Now you can subtract this, px square divided by m1 plus m2 minus px square divided by 2m1 plus m2. So we can write this subtraction as a px square divided by 2 times of m1 plus m2 minus m1 gx minus m2g into L minus x. Suppose this is a equation number 6. बरोबर आहे का students? Is it okay? Now we have Hamilton canonical equation. What is that? Dou h by dou qj which is equals to minus pj dot. This implies that dou h by dou x which is equals to minus px dot. But dou h by dou x value सांगा बरे equation 6 वरनं. Now you tell me dou h by dou x, derivative of this is a generalized momentum, its derivative with respect to x is 0. मग आता पुढच्या टर्मचे घ्या, काय येतात सांगा रे, मी वेट करतो सर्वांच्या आन्सरचं. dou h by dou x याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, याची व्हॅल्यू 0 येते, याची व्हॅल्यू मायनस m1g, याची व्हॅल्यू येते m2g इंटू -1, मायनस मायनस प्लस होतो कारण इथं मायनस m2 l चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो, मायनस x चा डेरिव्हेटिव्ह -1 येतो. बरोबर आहे का? पहा इथं चेक करा कसं येतं. सी दिस, आय शॅल राईट हिअर. dou h by dou x 0 minus m1g into 1 minus m2g into L चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus 1, so it will be minus m1g plus m2g. बरोबर आहे का रे? So dou h by dou x
we can write from equation 6, therefore minus m1g plus m2g, which is equals to px dot minus px dot, this is a from 6. Okay, very good. आरती पाटील, नाडे मोहिनी, चांगले आन्सर चुकलं का? पूजा, प्रतीक्षा, आफरीन, शुभांगी, ओम, गजानन, क्रांती, पूजा, बिराजदार. बाकीचे कुठे गेले रे? पवार कंपनी दिसत नाही, प्रतीक्षा कंपनी दिसत नाही, एक पण प्रतीक्षा कंपनी नाही दिसत. सूरज, क्रांती. ओके, सो इट्स राइट, इट इज ओके. So we can write px dot is equals to m1g minus m2g. So px dot is equals to m1 minus m2 into g. So this will be equation 7. Now, but from equation 5 we can write. Now from 5 we have, what is that 5 here? X dot is equals to px divided by m1 plus m2. आता याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्या बाय डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू पी एक्स डॉट डिवाइड बाय m1 प्लस m2. दोन्ही साईडचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला. एक्स डॉटचा एक्स डबल डॉट, पी एक्सचा पी एक्स डॉट. नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ पी एक्स डॉट फ्रॉम इक्वेशन 7. So we can write x double dot is equals to px dot means m1 minus m2 into g divide by m1 plus m2. This is a from equation, what is that? 7. 7 वरनं आपण px डॉटची व्हॅल्यू ठेवली. समजतं का रे स्टुडंट? सर्व समजताना? खूप इम्पॉर्टंट, खूप इंटरेस्टिंग इक्वेशन्स आहेत पहा. एक्स डबल डॉट विच इज इक्वल्स टू, वी कॅन राईट m1 मायनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 into g. So the required equation of the motion, so the required equation of motion is x double dot minus m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g, which is equals to 0. This is the required Hamiltonian's equation of a motion. This is Atwood machine. See this is a very important relation. Okay, ऑलरेडी हे इक्वेशन असंच आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे लॅग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन मध्ये. दिस इज द हॅमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन. हे जे ॲटवूड मशीन आहे ना, त्याचं इक्वेशन ऑफ अ मोशन वी हॅव कॅल्क्युलेटेड इन द लॅग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन. डी बाय डी टी ऑफ, व्हॉट इज द लॅग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन? डी बाय डी टी ऑफ डो एल बाय डो क्यू जे डॉट मायनस dou L by dou Qj, which is equals to 0. This is the Lagrange's equation of a motion. We have seen this problem already. We have calculated in the Lagrange's equation of motion. Atwood machine चा आपण Lagrange's equation of motion मध्ये पाहिलेला आहे. पण लक्षात ठेवा, Atwood machine ही जी लेंथ असते ती x असते. ही जी लेंथ इथून इथपर्यंतची ती x असते. So this length is L minus x.
आणि मग याच्यावरनं कायनेटिक एनर्जी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक्स. सो m1 प्लस m2 इंटू व्ही स्क्वेअर, म्हणून इथं एक्स डॉट स्क्वेअर. व्ही म्हणजे वेलॉसिटी, वेलॉसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डी बाय dx बाय dt इट इज डिनोटेड बाय एक्स डॉट. Potential energy same. This potential energy is in opposite direction of the gravitational force of attraction. So म्हणून इथं मायनस, हा मायनस असतो कारण जर m1 वरच्या दिशेमध्ये जात असेल, सपोज m1 इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन इट इज in the opposite direction of gravitational force of attraction. So it is considered as a minus m1g. पण पॅरलरली m1 वरच्या दिशेत जात असेल तर m2 खालच्या दिशेत येतो, म्हणून इथं मायनस मायनस इथं प्लस होतं. पायोग आहे मायनस मायनस प्लस होतं. m2 खालच्या दिशेमध्ये येतो एक्सच्या बाबतीमध्ये, म्हणून इथं प्लस होतं. बाकी या सर्व कॉन्स्टंट क्वांटिटी आहेत. ओके, एल मायनस एक्स मायनस मायनस ॲक्च्युअली प्लस होतं. ओके, सो वी शॅल स्टॉप हिअर. काही अडचण असेल तर विचारा, मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगतो. इफ यू हॅव एनी डाऊट देन यू कॅन आस्क. आता एक राहिलं आहे, महत्त्वाचा प्रॉब्लेम राहिला आहे, स्लायडिंग बीड. बीड म्हणजे म्हणे वी हॅव टू फाइंड आउट द हॅमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर द स्लायडिंग बीड ऑन अ स्ट्रिंग. ते आज घ्यायचं का उद्या घ्यायचं रे स्टुडंट्स? स्लायडिंग बीडचं आज घ्यायचं का उद्या घ्यायचं एक्झाम्पल? तुम्ही सांगा. आज घ्या म्हटलं तर लगेच कंटिन्यू करू, नाही तर उद्या घेऊ. कारण आजचं लेक्चर आपले दोन महत्त्वाचे घ्यायचे होते, स्लायडिंग बीडचं. परंतु पार्टिकल मूव्हिंग नियर द सरफेस हा एक प्रॉब्लेम, महत्त्वाचा प्रॉब्लेम राहिला होता, म्हणून तो अगोदर घेतला. ॲटवूड मशीनचं झालं, आता स्लायडिंग बीडचं राहिलेलं आहे. ओके, ते कधी घ्यायचं? नाडे मोहिनी, प्रतीक्षा पवार, उद्या का? ठीक आहे, आपण मग उद्याला घेऊ. आज इथं थांबू. नमस्कार, गुड बाय.